আসসালামু আলাইকুম সকলকে আবার আমন্ত্রণ ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রাম দেখবার জন্য। আমি সলিসিটর শাফিউল আজম, প্রিন্সিপাল অফ আজাম এন্ড কো সলিসিটার্স, এবং আমার সাথে আছেন আমার কলিগ ডেভিড ওয়ালব্যাংক কিউসি। দর্শক, ডেভিড ওয়ালব্যাংক কিউসি দীর্ঘ অনেক বছরের এক্সপেরিয়েন্সড কিউসি, ভেরি এক্সপেরিয়েন্সড ইন ক্রিমিনাল ল। উনি দেশের শুধু ইউকেতে না, বিভিন্ন দেশে ডেভিড ওয়ালব্যাংক কিউসি উনি ক্রিমিনাল লয়ের উপর লেকচার দেওয়ার জন্য যান। উনি ইউরোপের মধ্যে, ইউকেতে, বিভিন্ন দেশে উনি ক্রিমিনাল লয়ের উপরে আপডেট করেন এবং লেকচার দেন। তাছাড়া উনি খুব এক্সপেরিয়েন্সড আপনার কিউসি, যেখানে উনি ফ্রড, সিরিয়াস অর্গানাইজড ক্রাইম, আপনার সিরিয়াস ফ্রড কেসেস, মানি লন্ডারিং উনি প্রসিকিউশন করেছেন, উনি ডিফেন্ড করেছেন, অনেক এক্সপেরিয়েন্স। আজকে উনি যে টপিকের উপর কথা বলছেন সেটা হলো একটা নিউ চ্যাপ্টার, সেটা হলো ইউকেস নিউ এক্সট্রা টেরিটোরিয়াল অফেন্সেস অফ কর্পোরেট ক্রিমিনাল লাইবিলিটি। উনি ওইটার উপর আবার বলবেন। ওর আগে আমি সংক্ষেপে জাস্ট সাপ্লাই উইথ ইনটেন্ট টু কন্ট্রোল ড্রাগস ওইটা কি আমি বোঝানোর চেষ্টা করব সংক্ষেপে। Possession with intent to supply a controlled drug. The amount of drugs you have in your possession might suggest to the police and prosecution that you are intending to supply them to someone else. যে আপনার কতটুক পজেশন আছে ওইটার উপরে ডিপেন্ড করে পুলিশ কিন্তু আপনাকে মানে সাসপেক্ট করতে পারে যে যে পজেশনে আছে ওগুলো আপনি সাপ্লাই করার জন্যই রাখছেন, নিজের কনজাম্পশনের জন্য না। However, the amount of on its own is not normally enough evidence, and the police will always look at what else is found with the drugs or at your home. পুলিশ শুধু ওইটার উপরে রিলাই করবে না, পুলিশ আরও দেখবে ড্রাগসের সাথে আপনার আর কি কি জিনিস পাওয়া গেছে ওগুলোও পুলিশ কিন্তু দেখবে। If other things that are regularly involved in the supply of drugs are also found, this may suggest that you have the intention to sell or supply drugs. যদি ইউজুয়ালি মানুষে যারা ড্রাগসের বিজনেস করে তাদের পজিশনের মধ্যে যে যে পুলিশের জানা আছে কোন কোন ইকুইপমেন্টগুলো কোন কোন কাজে ব্যবহার করা হয়, যদি ওই ইকুইপমেন্টগুলো ওই ড্রাগসের সাথে তারা ঘরে পায় অথবা আপনার পজিশনে পায়, তখন তারা আপনার ওই অফেন্সের জন্য সাপ্লাই উইথ ইনটেন্ট টু আপনার উইথ ইন্টেনশন টু সাপ্লাই কন্ট্রোল ড্রাগ এটার জন্য চার্জ করতে পারে। These items can include কি আইটেমসগুলো পুলিশ দেখে যেগুলো ইনভলভ, ওগুলোর মধ্যে আছে সেগুলো স্কেলস আছে, ইন্ডিভিজুয়াল ডিল ব্যাগস আছে, ক্লিং ফিল্মস, লিস্ট অফ ডকুমেন্টস অফ কাস্টমার্স, টেক্সট মেসেজেস ইন্ডিকেটিং ট্রানজ্যাকশনস অ্যান্ড ক্যাশ। তারা যদি দেখে যে লিস্ট অফ কাস্টমারদের লিস্ট আছে, ক্লিং ফিল্ম আছে, স্কেল আছে এবং আপনার ক্যাশ পাওয়া গেছে ঘরে, তখন কিন্তু তারা মনে করতে পারে যে ড্রাগস যেটা পাওয়া গেছে এটা হলো উইথ ইন্টেনশন টু সাপ্লাই ড্রাগস। তারা অফেন্স আপনার পজিশনের চাইতে ওইটা আর একটু হায়ার গ্রেডের অফেন্সের জন্য তারা তখন চার্জ করতে পারে। The police might also check anything that the drugs are wrapped in for fingerprints, especially if you are saying that the drugs are not belong to you, they do not belong to you. যদি আপনি যদি বলেন যে ড্রাগস এটা তোমরা পাইছো এটা কিন্তু আমার ড্রাগস না, তখন কিন্তু পুলিশে ফিঙ্গারপ্রিন্টও এক্সামিন করতে পারে, দেখতে পারে কার ফিঙ্গারপ্রিন্ট ওগুলোর মধ্যে র্যাপ আপের মধ্যে যদি থাকে, র্যাপ আপ করা থাকলে র্যাপিংয়ের উপর কার ফিঙ্গারপ্রিন্ট পাওয়া যায় ওগুলো তারা এক্সামিন করবে। আমি আর ওইটার উপরে আমি সংক্ষেপে বললাম, আমি পাস করব আমার কলিগ ডেভিড ওয়ালব্যাংক কিউসির কাছে যে আপনাদের মানে যেটা নতুন আইন আসছে এটার উপরে বলার চেষ্টা করতেছিলাম, সেটা হচ্ছে ইউকেস নিউ এক্সট্রা টেরিটোরিয়াল অফেন্সেস অফ কর্পোরেট ক্রিমিনাল লাইবিলিটি। তার মানে কর্পোরেট ক্রিমিনাল লাইবিলিটি এক্সট্রা টেরিটোরিয়াল অফেন্সের উপরে উনি ট্যাক্স ইভাশনের উপরে কীভাবে ওই অফেন্সগুলো হয়, কারা কারা ইনভলভ থাকে ওগুলোর উপর উনি বলছেন। ভেরি টেকনিক্যাল লিগাল ইস্যুস উনি যত পারেন হি ইজ ট্রাইং টু as simple as possible সবার যেন বুঝতে সুবিধা হয়। So I will pass to my colleague David Walbank QC. Well, thank you very much indeed, Shafiul. And having dealt with the political and consultative background to the
Criminal Finances Act 2017. May I now come on to the provisions of the Act itself? It is worth starting, I think, with what's called the long title of the statute. It is, according to its long title, an act to, amongst other things, create corporate offences for cases where a person associated with a body corporate or a partnership facilitates the commission by another person of a tax evasion offence. The aim of the statute, I suggest, is pretty transparent. It is in reality to transfer a self-regulating role onto the private sector, including the burden and the cost of self-regulation, on pain of criminal sanctions, with corporations and partnerships being at risk of criminal liability and criminal penalties, really swinging financial penalties, if a corporation or a partnership is convicted of one of these offences, if they fail to police and to regulate themselves. That is the aim of the statute in reality. The scheme of the statute, by which I mean how it seeks to attain that aim, is essentially this, that where certain circumstances are shown to exist, and I'll come on in just a moment to explain the circumstances, the facts that have to be proved for these provisions to come into play at all. But where certain circumstances are shown to exist, the statute creates corporate criminal offences of strict liability, subject only to a statutory defence of having put in place what are called reasonable prevention procedures. If you don't mind, if I just interrupt 1 second. Yes, of course. Just briefly, Yes. strict liability, if you can just briefly. Strict liability effectively means that if certain facts are proved, Sheffield, the corporation or the partnership will automatically be guilty of these new criminal offences unless it can prove one particular defence, which is laid down in the provisions themselves. And the defence that the corporation or the partnership has to prove is that they had put in place what are called reasonable prevention procedures. So in other words, if a person associated with the corporation or the partnership has in fact facilitated the evasion of tax by a third party, then the corporation, the employer, if you like, will automatically be guilty of these offences unless the corporation can show that that happened despite the corporation having previously put into place what are called reasonable prevention procedures. So it's automatic criminal liability, except in one very strictly defined and very strictly circumscribed situation. So that's what I mean by a strict liability offence. And it's probably worth noting at this stage, Sheffield, that the particular circumstances in which the provisions are triggered, in which they come into play, vary depending on whether we are talking about the evasion of United Kingdom taxes or the evasion of taxes in some other jurisdiction. So there is what we as lawyers would call a dichotomy in the 2017 Act between offences relating to the facilitation of the evasion of UK taxes on the one hand, and offences relating to the facilitation of the evasion of taxes in other jurisdictions on the other. And I'll come on in just a little bit to explain the differences between the two sets of provisions. Let me start, if I may, Sheffield, with the offence in relation to the facilitation of the evasion of UK taxes. For what it's worth, it's section 45 of the 2017 Act. That probably doesn't matter very much for these purposes. More importantly, it's worth noting that it brings into play three key concepts, because the offence in relation to UK taxes is committed by a, quotes, relevant body, where a, quotes, associated person commits a, quotes, tax facilitation offence. So there are three key concepts, if you like: relevant body,
associated person, and tax facilitation offence. Let me just turn to each of those in turn, keeping it as simple as I can. What is a relevant body for the purposes of the Criminal Finances Act of 2017? Or, put another way, what manner of organisation is potentially capable of being caught by these criminal provisions? And the answer is virtually any organisation, virtually anywhere in the world. A relevant body which can be caught by these provisions is defined in the statute as being a body, corporate or partnership wherever incorporated or formed. And importantly, that means wherever in the world incorporated or formed. So that's one very early indication of what I describe as the extraterritorial effect of these provisions. It applies, certainly in relation to the United Kingdom taxes, to corporations and partnerships worldwide. What about the second concept, an associated person? Well, the wording of the provisions isn't entirely straightforward, but keeping it simple, what it effectively comes to is this. An associated person is any employee or agent or any other person performing services for or on behalf of the corporation or partnership. So that is... So can I just one? Yeah. So the corporation or partnership, Yeah. But not the individual. A sole person, sole trader? No, it doesn't come. No, it wouldn't apply to a sole trader because these provisions only apply to corporations or partnerships. Yeah? Or the people who are supporting. Yes. Yeah. The criminal offences criminalise and will lead to criminal sanctions against the corporation or the partnership, but on the basis of the conduct of an individual associated with the corporation or the partnership. Yeah. Yeah? Yeah. Okay? Thanks. So that's what you're looking for when you're talking about an associated person who may have facilitated the evasion of taxes by a third party. And then the third of those concepts, if I may, Shafiul, tax facilitation offence. Well, this is probably the only reasonably good piece of news for those of us who work in the financial and the corporate sector. It's not all bad news, because the effect of the provisions is that before a corporation or a partnership can begin to be at risk of criminal liability under these provisions, at least two individuals have to be shown to have committed a criminal offence. First of all, there must be a taxpayer who can be shown to have committed a tax evasion offence. They don't need to have been convicted of it, but the prosecution will have to prove that they did, in fact, commit a tax evasion offence. And the second person that needs to be shown to have committed an offence before the corporation or partnership can be at risk is the associated person, the person shown to be associated with the corporation or partnership. And it's crystal clear that what the legislation has in mind for these purposes is an individual within a corporation or a partnership providing basically either financial or professional services to taxpayers. Now, that individual, the person associated with the corporation or partnership providing those financial or professional services, must be shown on evidence to have engaged in conduct giving rise to what's called secondary criminal liability. Again, keeping it simple, aiding, abetting, counselling or procuring the commission of the primary tax evasion offence by the taxpayer. So that's the technical definition. Let me just get down to brass tacks, if I may, to keep it as simple as I can, because the question that most people ask when they're first faced with these provisions is, well, what does that mean in concrete terms? What does tax facilitation offence really mean in practical terms? What does the so-called facilitator need to have done? And for the purposes of our discussion today, it's probably sufficient to refer to the government's own guidance on this legislation, which makes it absolutely clear that the associated person, or the so-called facilitator, must have acted deliberately and dishonestly to facilitate the third party's tax evasion. So unwittingly facilitating tax evasion by a third party through accident or through ignorance or even through negligence is not capable
of giving rise to one of the new corporate facilitation offences on the part of the corporation or partnership. It has to be deliberate, dishonest conduct by their employee or agent or the person acting on their behalf. Okay, can we pause there? Yes, and of we can course. start that point in the next segment again. Certainly, certainly. Okay, দর্শক আপনারা শুনছেন ডেভিড ওয়ালব্যাংক কিউসি very আপনার ইম্পর্ট্যান্ট কর্পোরেট ক্রিমিনাল লাইবিলিটি ইউকেস নিউ এক্সট্রা টেরিটোরিয়াল অফেন্স। উনি চেষ্টা করতেছেন ক্লিয়ারলি সিম্পলিফাই করার চেষ্টা করতেছেন বিভিন্ন অফেন্স কারা কমিট করতে পারেন। উনি বলতেছেন যে ইন্ডিভিজুয়াল হবে না, কিন্তু যারা কর্পোরেশনের এবং পার্টনারশিপ বিজনেসের মধ্যে আছে ওই সমস্ত অর্গানাইজেশন হবে, এবং তার সাথে যে এমপ্লয়ি যারা মানে আপনার ইনভলভ আছে তাদের মানে হাই র্যাঙ্কিং যারা আছে ওদের ইনভলভমেন্ট থাকতে হবে। অনেকগুলো উনি হি ইজ ট্রাইং টু এক্সপ্লেইন এভরিথিং, দ্যার ইজ এ ভেরি কমপ্লেক্স এরিয়া, বাট উনি ব্রডলি যেটা বলার চেষ্টা করতেছেন, দিস ইজ এ সিরিয়াস ক্রিমিনাল অফেন্স অফ ট্যাক্স ইভাশন। সুতরাং এটা সবাইকে বুঝতে হবে যারা বিজনেস সেক্টরের মধ্যে আছেন। আমরা শর্টে একটা ব্রেকে যাচ্ছি, ব্রেকের পরে আমরা আবার ফিরে আসব। আমি সলিসিটর শাফিউল আজম, প্রিন্সিপাল অফ আজাম অ্যান্ড কো সলিসিটার্স, এবং আমার সাথে আছেন আমার কলিগ ডেভিড ওয়ালব্যাংক কিউসি। সবাই আমাদের সাথেই থাকুন।